이건 오이지 담글 오이예요. 언니네 가서 김치통을 가지고 와야 됩니다. 안녕하세요. 오늘 제가 먹을 음식은 떡 만두라면이랑 제가 만든 핵폭탄 오이소박이 가지고 왔습니다. 맛있는 라면에 떡이랑 만두랑 계란, 파 이렇게 추가한 거고요. 오이소박이는 베트남 고추를 추가해서 원래는 제가 설탕을 안 넣었는데 설탕을 넣으면 더 아삭아삭하고 더 맛있다 그래서 이번에는 설탕을 추가했어요. 그래가지고 만들어 봤습니다. 근데 와, 냄새 너무 좋아요. 그러면 감사히 잘 먹겠습니다.
오이소박이가 안 익었을 때는 조금 매웠는데 익으니까 그렇게 매운맛이 크진 않네요. 있긴 있는데 막 많이 맵진 않아요. 다음에 할 때는 베트남 고춧가루를 좀 더 넣어야겠어요. 근데 진짜 맛있습니다.
오늘 이렇게 제가 만든 오이소박이랑 맛있는 라면이랑 같이 먹어봤는데요. 라면이랑 오이소박이 궁합은 정말 최고인 것 같습니다. 원래 오이소박이 하고 뭐랑 먹지 하다가 탕 종류를 갖고 올까 하다가 라면이 너무 더 먹고 싶어가지고 라면이랑 가지고 왔습니다. 근데 맛있는 라면은 떡이랑 만두랑 이런 거 안 넣고 그냥 딱 맛있는 라면만 끓여 먹는 게 제일 맛있는 것 같아요. 이 라면보다 그냥 맛있는 라면만 먹었을 때가 더 맛있었어요. 아, 이것도 굉장히 맛있었는데 약간 안성탕면 느낌? 이거는? 그리고 오이소박이 되게 어렵게 생각하시는 분들 많은데 오이소박이 좀 손이 많이 가서 그렇지 어려운 건 없거든요. 그러니까 레시피 보시고 꼭 여러분들도 한번 만들어 보세요. 그러면 감사히 잘 먹었습니다.